Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. Folks, welcome everybody. Welcome. We are glad to see you all this morning, those who are here with us in the sanctuary, those who are joining us via the miracle of live stream. It's good to see you all. We welcome you all to the congregation this morning. Friends, before we begin the service today, I want to take once again this opportunity to welcome Cantor David Krasner, who is joining us this Shabbat morning. I hope most of you had the opportunity to meet Cantor Krasner this morning, and if you have not, we will have a chance to meet him during the service, or of course at the Kiddush luncheon to follow. Cantor Krasner will be leading us in the Shacharit, Torah service, and Musaf service today, as well as joining Rabbi Kogan in reading the Torah this morning. So, Cantor Krasner, good to have you with us. Now, here's a surprise for you. Some of you know, but some of you don't know that Cantor Krasner and his wife had a baby girl last Shabbat. So we wish him a Mazel Tov, and we will be conducting Simchat Bat, a baby naming for Cantor Krasner's newborn daughter, towards the end of the Torah service this morning. So you might consider this kind of a working holiday for him. Please rise, page 65, upon Rabbi Kogan to lead us in the Birchat HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech v'bina l'havchin ben yom v'layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani b'tzalmaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam raka haaretz al ma'im. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten layav koach. Amen. U'tzneinu v'chayom lechem chesed rachamim beinecha v'nei choraveinu v'tigmalenu chasadim tovim baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'amo Yisrael. Amen. You may be seated. Ashreinu ma tov chelkeinu ma na'im garaleinu u'ma yafa yerushateinu. Ashreinu asher anachnu mashkimim u'ma'arivim erev v'avoker v'omrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kadesh et shimcha makdishei shemecha v'kadesh et shimcha ba'olamecha v'yishuatcha tarim v'tagbia karnenu baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabi. Amen. Atah Adonai Eloheinu b'shamayim v'aretz. Rabbi Ishmael Omer.
וכן שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך באהבה וביראה כי מעולם וכשנים קדמוניות. Kaddish Rabbanan is on page 71. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah. Amen. V'yolma divrach hirutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael, v'agola u'v'zman kor'i v'yamru amen. Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach, la'olam u'lomei omaya. Yit barach, v'yishtabach, v'yit po'ar, v'yit ramam, v'yit nasei, v'yit hadar, v'yit aleh, v'yit halal, Shmei d'kudsha brichu. La'elam min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiran bi'olma v'imru amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Talmidei Hon, v'al kol Talmidei Hon, v'al kol man doiskim b'oraita, diviatra hadain v'diva chol atar v'atar, Yehei lachon u'lachon shema rabbah, hina v'hista v'rachamin, v'chayin arichin v'zona v'vichei, u'forkana min kadam v'hon d'vishmaya, v'ara v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mramav, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Page 72, the Psalm for Shabbat morning. היום יום שבת קודש, מזמור של יום השבת. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינון בסבע דשנים רעננים יהיו, להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. מזמור שיר חנוכת הבית מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען ישמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם אודך. Mourner's Kaddish. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemei Rabbah, V'yolma divrach hirutei, V'yamlich malchutei, V'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael, V'agala u'v'zman kor'i v'yimaru amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach, la'olam u'lomei omaya, Yit barach v'yishtabach v'yit po'ar v'yit ramam v'yit nasei v'yit hadar v'yit aleh v'yit halal shmei d'kudsha brichu la'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran ba'alma v'yimaru amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'mramav, uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Amen. Friends, please rise. Baruch Shamar Vayah. Baruch Shamar Vayah. Baruch Hu. Baruch Baruch B'Shalom Sachar Tov L'Reyav. Baruch Haman. Hamulal. יחיד חי העולמים, מלך משובח ומפואר, עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל, בתשבחות. Friends, we are seated. Page 96,
Let's continue with Ashrei, page 96. אשרי אשרי ביתך עוד ילדוך סלע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם, הללויה. Page 100 at the bottom of the page. הללויה, הללויה בקודשו, הללוהו ברכיהו זוהו. הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמת הללויה, הללויה, כל הנשמת הללויה, הללויה. Please rise. ברוך Adonai le'olam amen. 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 Yisrael and Shachar. Baruch Adonai melchei Yisrael sel v'olam v'yim leik v'levarz. Amen. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, Osei niflaot levado, uvaruch shem kavado le'olam v'yimalech kavado et kol haaretz. Amen v'amen. V'avarech David. Tahu Adonai ha-Elohim, asher bacharta b'Avram, v'hotzeito me'ur kasdihim, v'samta shmo Avraham, u'matzata et levabaho, ne'aman lefanecha. Charot imo habri. V'hayam bakata lifnehem, v'yavru b'toch hayam b'yabasha, v'et rodfehem ishlachta v'imtzolot, kimo even, b'mayim azihim. Vayasho Adonai b'yamahu. Vayarshu Adonai Salam Yisrael et Adonai. Vayaminu b'Adonai Moshe Abdo. V'hayar Yisrael et hayad hagdola, asher asa Adonai b'Mitzrayim, v'yire'uham et Adonai, v'yaminu b'Adonai, u'Moshe Abdo. Az Yashir Moshe b'nei Yisrael Asher Azol Adonai. Yelemuhu. Ki l'Adonai hamlocha, u'Moshe b'goyim, ve'alu Moshe b'hartzion lishpot et haraisav, v'aytal Adonai hamlocha, ve'haya Adonai l'melech al kol haaretz, v'yomahu yeh Adonai echad, u'shmo echad. Nishmat kol chai, tvarech Shemcha Adonai Eloheinu. Friends, we are seated.
Miyid melach u'miyishvelach u'mi'arach lach. Ha'el hagadol hagibor v'hanara el elyon. Konei shamayim va'aretz. Nehalecha v'shabechecha v'farecha. V'varech et shem kodshecha ka'amur. L'David baruch nafshi et Adonai. V'chol kravai et shem kodsho. Ha'el b'ta'atzumot u'zecha. Hagadol b'chvod shemecha. Hagibor l'netzach v'hanara b'norotecha. Hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa. Friends, we thank Rabbi Kogan for leading us in the Psukei Zimmer service this morning. And I'd just like to take this opportunity to acknowledge and thank Rabbi Kogan as last Shabbat, Parshat Korach, is technically his anniversary in the congregation, the completion of 13 years of service to our congregation in the beginning of his 14th year. So Rabbi Kogan, we not only thank you for leading us in the reading of the Torah, but all that you've given and shared with us over the last 13 years. Look forward to many more happy and successful years together. And now, the reason why I didn't want to laud Rabbi Kogan last week is because we were too busy lauding the Chazan and Raisi for 26 years of devoted service to the synagogue. So I just wanted to take this opportunity to greet the Chazan. It's a little weird for me to see him over there. While we're talking Dinah, it's a little weird for me to sing you over here. Okay. And David, it's a little weird for you to sitting over there. But okay, I guess it's a day for new beginnings. But technically, my dear friends, today, Cantor Weiss, his official status changes from Cantor to Cantor Emeritus. So we want to welcome our Cantor Emeritus to the congregation today, and very delighted that he's with us, and will continue to remain a strong and vibrant force within our congregation. We'll look forward to that. And now, I want to take this opportunity to welcome Cantor David Krasner to the pulpit. Many of you had the opportunity to meet Cantor Krasner earlier in the service today, and for those who have not, you'll have the opportunity to meet and greet him during the Kiddush luncheon to follow. Very glad that Cantor Krasner accepted our invitation to being with us this morning. Cantor, we welcome you. Thank you. And we will now call upon Cantor Krasner to lead us on the middle of 105, Shochenad. Shochenad, marom v'kadosh shemo. Shochenad, marom v'kadosh shemo. V'chatoranu tzadikim lebanai, la yesharim navati la. B'fi sharim etitalal, u'direi tzadikim, dibarach u'v'shochasim, tinomam, v'kerem kedoshim tikadash. U'makalot revivot amcha beit Yisroel. Shekecha v'kol ha'yitzorim lefanecha Eloheinu v'levoteinu le'oton le'leshabeach le'foel romeim le'levarech li'alei u'le'kales al kol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai avdecha meshichecha. Please rise. Shabbat shimcha l'amakeinu. Meracham Adam, Yata Mi'adolam, Baruch Ata Adonai, El Melech Gadol Batishpachon, El Adon Adon Aniflat, Habocher, B'shirei Zimra, Melech El Chei Halamim. Amen. Yikata v'ikadash merava
Maldiva chirute, v'yamlich malchute, b'chaychon, u'b'yamechon v'chay, v'chabei Yisrael, b'agalav izman karim, v'yimru amen. Amen. Yehi shmei rabam v'rachum v'yai barach. Yesh me'ameh barach, L'am me'amaya, Yiparach v'yishtabach, V'yipavit ma'minaseh, V'yitavit aleh v'yithalal, Shmei gosha b'richu, Yeila mikabrechata, V'shirata, Toshbechata v'nechemata, Damira miyama, V'yimru amen. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai v'rach li'olam v'oed. Baruch Adonai HaMevorach. Li'olam v'oed. Baruch Adonai le'melech haolam yitzurei choshech v'redako. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam yoter or v'borei choshech oseh shalom v'borei Friends, takol. we are seated, middle of 107. Ein keyarkecha v'ein zolatecha, efes b'yotecha u'midam elach. Ein keyarkecha v'ein zolatecha, efes b'yotecha u'midam elach. Ein keyarkecha Adonai Eloheinu, b'olam hazeh, v'zolatcha malkeinu, l'chayei olam haba. Efes b'yotecha go'aleinu, limot HaMashiach, v'netam melech HaMoshiachenu, l'tchiyat hametim. Page 108, El Adon. El Adon al kol hamasim, baruch u'morach befi kol neshama, galav etuvam alei olam, tatu tvuna sovevimoto, hamikael hayot hakodesh, v'nedar mechavod al hamekava, zechut u'mishor lifnei chiso, chesed v'rachamim lifnei chavodo, tovim meyorot shebara Eloheinu, yitzaram medat b'bina u'paskel, koach u'gvura natan mohem, liot Moshe limekeret tevel, meleim eziv u'fiken oga, na'ezivam b'chol ha'olam, Semechim etzeitam v'sasim b'roam, osim b'yem aritzon konam, b'ker v'chavod nonim l'shmo, sahal ha'verina l'zechem malchuto, kara shemesh v'ha'yizrachor, ra v'hitkin tzurat alvana, shekach nodim lo, Kol tzva maharom, tiferet u'gedula, Seraphim ve'yofanim v'chayot hakodesh. And we're on page 109. Kulam ahavim, kulam berurim, kulam giborim, v'kulam osim ma'avir haaretz konam, v'kulam podechim epiem, v'shavet hara b'shav zimra, u'mevarchim, u'meshamchim, u'farihim, u'martim atishim, u'mamlichim. Et Shem Ha'el HaMelech HaGadol Yibor HaKadoshu V'chol Laktiv Shosarach HaRuach B'Saf HaRuach
וכל המקבלים עליהם, ומלכות שמיים זה מזה, בנונים משו זה לזה, להקדיש אותם מן הרוח, בשפה ורבים הקדושה, כולם כאחד עולים ויאמרים, וירא. Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Melech haaretz kivodo. ואופנים וחיות הקודש, רעש גדול, מן הסלמת רפים, למטה, משבחים ואומרים. Baruch kivod Adonai, mihim komo. La'el baruch, what do you mean? המחדש בטובו בכל יום ותמיד מעשה בראשית. המחדש בטובו בכל יום ותמיד מעשה בראשית. כאמור ליוסי עולים גדולים כי לעם חסדו אור חדש. הציון טהיר ונזכה כולנו מהרה ליארו. Baruch atah Adonai Yotzer hameyorot. Amen. Friends, we are now on the bottom page 111 in our Sidurim, as you prepare for the Shema on page 112. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לידנו כי הפועל לשורתה עבדנו בחרת מקום לשון וקריאות לשמך גדול סלה בימן ולהודות לך יחדך מיפה Baruch atah Adonai, habocher b'mo Yisrael mi'ava. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You have to. Remind you what you're making. Adonai Elohim Emet. לדבר קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. אמן. שאתה הוא ענאי אלוהינו, ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, עלינו, אל אבותינו, יוצרנו, צור ישועתנו, פודנו מצילנו, מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. Ezrat Avotenu Atahu Me'olam Magin.
azon shimchu ha'opim v'ramem huel v'natenu yedidim Zemirot, shirot, betishbachot, berachot, vehodot, lamelech achai v'kayam, ram v'nisa, gato v'nora, mashpil geim, u'magbiya shefalim, motzi asirim, ufode anavim, v'yozed alihim, v'yanel yamo, v'yeshafam elam, Tehilot le'elayon baruch hu barach Moshe Odei Yisrael lechanu shira b'simecha rabba v'yameru chula Mi chamocha bo'elim Adonai Mi chamocha Nedar b'kodesh Norat Tehilot Osef ele Shira chadasha Shimchu geyulim L'shimcha Al sefat hayam Yachar kulam Hodvim lichu Ve'yameru Adonai imloch le'olam va'ed Zu Yisrael kuma Ezra Yisrael Uvdei chnemecha Yoda Yisrael Go aleinu Adonai Kadosh Yisrael Yisrael Baruch At Adonai Yisrael Page 115 Baruch Atah Adonai Eloheinu v'le'avotenu Abraham Eloi Yitzchak Ve'lo Yaakov Ha'el Hagdol Hagibor Ve'nora Elyon K'machasei Metovim Ve'konei Yaakov B'zochei Asei Apod Me'vigvalim Nevneihem L'man Shemo B'yavah Melech Ozer Moshe Yom Hagen Baruch Atah Adonai Magen Abraham Amen. Ata Gipor Elam Adonai Chaim Eitim Ata Rav Leoshia Mechakel Chaim Bechesed V'chayim Eitim Berachamim Rabim Zomech Noflim V'rofech Cholim Umatir Asurim Umekayeh Emunato Lishenei Hafar Michamocha V'yevorot Umidam Melech Melech Mimid Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'nemanata L'chayon Metim Baruch Atah Adonai Mechaye Hametim. Amen. Nekadesh Nekadesh Shemcha Olam Keshem Shemati Shemato Mishnei Marom Kakat Bayad Neviecha V'karazeh V'yamar Kadosh, 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 Adonai Tzvot, Melech ha'aretz kevodo. Kadosh, 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 Hanai Tzevot, Melech ha'aretz kevodo. Ahaz Nekor, Nekorash Gadol, Adi v'chazak, Mashvim kol, Min nasim, L'matzrafim, L'matam Yameru. Baruch kevod Adonai, mihim kamo. Baruch Adonai, Mimekomo. Mimkom Chamakeinu, Tafiyah, Vetimloch Aleinu, Ki mechakim Anachnu Lach. Mahatai Timloch Betzion, Bekarabi Yameinu Lavo et Yishkon. Tikada vetikadash betoch Yerushalayim Yirecha ledor vador unetzach netzachim
v'yeneinu tirena malchutecha kadavar amor b'shirei uzecha al yedei David, David Mashiach. Al yedei David, David Mashiach tikecha. Yimloch Adonai Le'olam, Elohai Yitzyon, V'dovador, Hallelujah. Hallelujah, Elohai Tzion, V'dovador, Hallelujah. V'dovador Alecha, Olei Tzachim, V'shachanatish, V'shichalohenu, Mipino Moshlamed. Ya melakado, v'kadosh ata, Baruch ata Adonai, El HaKadosh. Yismach Moshe B'nai Chelki Kiev and Eretz Gilut to Persian at the Shnei Luchot and Rabbi David Hashem Rabbi Yisrael Hashem 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 Rabbi Kol Ben Yivin Bnei Tatu Adonai Eloheinu Baruch Hu Chatu Mokin Mokin Tzinu Rabbi Chatu Lo Yishkar Yisrael Shabbat Machar قاد الشيء مش متعب Your connection to the land of the Torah, that over the to be nechal over. Page 138, the Kaddish Shalem. Yikara vikara shemei rava. Amen. Bi'amad yibrach yirutze v'lich malchutei. V'chai chon v'chon v'chai chon v'Yisrael. B'klav izman karim v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabba vorach. Yalam lo v'yamaya. Yitbarach. V'yishabach v'yipor v'yitra v'yinaseh. V'yihra v'yitala v'yita shemei l'kudesha b'richa. Leila mikal bechata v'shiu atosh bechata v'nechmata da'mirama v'yimeru amin. Tikabalis lo t'hon amot v'hon l'chavei Yisrael kodem v'hon v'yishmaya v'yimeru amin. Yesh lam rab min shemaya v'chayim aynu v'kol Yisrael v'yimeru amin. Oseh shalom rama v'yaseh shalom alim kol Yisrael v'yimeru amen. Shkoch, we thank Cantor Krasner for leading us in the Shacharit service. We now call upon him to lead us in the Seder Hotziyat Kriyat Torah, the service of the taking out and reading of the Torah, page 139. Ein kamocha v'Elohim Adonai, v'ein kemasecha, malchutecha malchut olamim, u'menshaltecha b'chotor v'hator. Adonai melech, Adonai melech, Adonai melech, le'olam va'ed,
Anayos lemo iten, Adonai yivarech et amav hashalom, havarachamim, etiva virtzanecha, et Zion, timnech Yerushalayim, kiv nechot, Yerushalayim, kivecha, levad batahu, melech aram venisa, Adonai Lamim. Vayhimis Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai, yafutzu oyevecha, v'yanusu mispanecha, mipanecha, ki mitzion teitzei Torah, ki mitzion teitzei Torah, udevar Adonai, Mirushalayim, Baruch Shenatan Torah leyamo, Baruch Shenatan Torah leyamo Yisrael, B'tushato. Ve'yanarachet ve'lishmei kadisha kadisha yakira anai matush be'an ve'yanarachet ve'lishmei kadisha kadisha yakira anai matush be'an Yei Rabba Kotana Detifta Libi Yoraita Vetashli Mishalin Delibai Veliba Decholama Israel Letavulchayin Vehelish Laham Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadu Adonai iti, Adonai Shema Yachad. Lecha Adonai Hagedula, V'Hagevura, V'Hatiferet, V'Hanetza, V'Hahod, Ki Kol Bashamayim Uva. Aman Wacha, V'Hamid Naseh, V'Chol Rosh, Romemu, Romemu Adonai Eloheinu, V'Hishtachanu, L'Adam Raglav Kadosh, Romemu, V'Hishtachanu, L'Hakadosh, Ikadosh Adonai Romemu, Romemu. Really, you're really throwing me off. Let's say a few words for a second.
It's all good. My office is open if you need to chill for a minute. And do you want me to get you, should I get you a glass of water? Sure, that'd be great. Fine, good. I think so. Go ahead. Yeah. Take mine. Nobody's asked for their money back just yet, okay? Would you all please be seated? Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. So wonderful to see everybody here with us today. Thank you for being with us. Thank you. The Torah reading for this morning is the double parsha of Chukat and Balak. We found in your Chumashim on page 880, in your Raid Chumashim on 880. Tremendous amount of information and stories, foundational stories, are found in this week's double parsha. Among the stories, again, some of the most foundational stories of the entire Torah take place in Parshat Chukat. We have, among other things, the death of Miriam. Anybody remember who Miriam was? Miriam was the sister of Moses and Aaron. But the Talmud tells us that there were three great leaders of the Jewish people in the Midbar, in the wilderness. There was Moses, of course, there was Aaron, of course, and Miriam. What do we know about Miriam? What do we know about Miriam? Okay. Well, let's start with this. We'll get to that, but that's correct. Miriam seems to have been a fiery, independent type. She had, according to the Midrash, the courage to stand up to Moses when she felt he was not leading the people properly. That same fiery spirit was evidenced several parshiot ago when she seems to lead a mini rebellion against Moses in the way he was leading the people. We know those stories, but there's a great gap of our knowledge regarding Miriam as well. But early in the Parsha, it tells us that Miriam died in the wilderness of Zin, where the Jewish people have been wandering for all these years. And that immediately, literally in the very next verse, Torah tells us that the Jewish people had no water, leading to the Midrash that as long as Miriam was alive, somehow the Jewish people had water throughout their journey in the wilderness. And as soon as she died, that was threatened. Which leads to one of the other great stories in the Torah itself, one that I spoke a little bit about last night, one that you're familiar with. After Miriam dies and there is no water, the people cry out. They're upset. You all know how you get when you're hungry and thirsty. But when they cry out, they begin to use some of the same rhetoric that we've seen in the other rebellions and revolts against Moses and Aaron's leadership that have been so much a part of our last several parshiot. What do the people say? If only we would have died like the others who rebelled. Why did you bring us out of the land of Egypt to die in this wretched place? There's nothing to eat, and literally there's not even any water to drink. God tells Moses to speak to a rock and to provide them with water. And then what does Moses do? Instead of speaking to the rock, he strikes the rocks. How many times? Twice. And what happens? Well, two things happen. They get water,
which is good, and Moses is punished, which is not so good. There are three major schools of thought as to what exactly the sin that Moses committed at that moment that resulted in such a severe punishment. The punishment being that he would not enter the land of Israel with the rest of the community. I will leave it to you this morning to study the rest of the Parsha to figure out what those three major schools of thought regarding Moses' sin and what it was, and determine which one makes the most sense for you. Last night, I shared my ideas of what I thought is the most compelling answer, but all of them are significant. And then, of course, at the end of the Parsha, Aaron too dies, reminding us that even though there's plenty of ways to go, in a sense, the book of Numbers is drawing to an end. And the next stage of the journey will soon begin. Of course, in the second Parsha, Parsha Balak, the great story of the king Balak who sees the Jewish people literally mowing down everyone who has stood in their way, and he's nervous. So he decides to hire this Navi, this prophet, this seer, this somebody who had the power, he believed, to curse Israel and to stop them from rolling through his territory. As you all know, the person that he hires, Bil'am, not only, well, there's a double negative, it's going to be a poorly constructed sentence, not only does not curse the people, but instead, he blesses them. And the blessing that he uses forms the foundation of one of our most beloved and well-known prayers. Ma tovu olecha Yaakov, mishkanotecha Yisrael. How beautiful are your mishkanotecha, your dwelling places, O Israel. Your tents, your dwelling places, O Israel. And again, a prayer that many of us learned in our one of the first prayers that many of us learned when we first came to the synagogue as children. So there's a lot in this week's double portion of Chukat Balak, which I hope you'll take the opportunity to study and peruse today. In addition to Rabbi Kogan leading us in the reading of the Torah this morning, Cantor Krasner, our guest Chazan this Shabbat, will also be participating in the Torah reading. And for those who have arrived late and didn't hear me make the announcement, at the end of the Torah reading, we'll be conducting a baby naming today. Not everyone here is aware that Cantor Krasner and his wife had a baby girl last Shabbat. And we will be naming their newborn daughter today. I want to take this opportunity not only to welcome Cantor Krasner, but wish him a mazel tov. And I'm thinking to myself, probably the only quiet he's going to have all week long are the several hours he's spending with us this morning. Okay, we'll begin our Torah reading at this time. Page 880. Zor Biageno Shilchos and Boban Amar, Amen, HaKol Hodes, Chod Torah, Koin Karov Yamod, Asher Yosef ben Yaakov HaKohen, Rosh Hashanah Romesh Robik Dushato, Biatem Gimel Hesem, L'chaim Kosem Hayom. Baruch et Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach Le'elam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'chabana mikol hamim v'natanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor. Zot chukat haTorah. Asher tzivah Adonai lemor. Daber el b'nei Yisrael v'yikru elecha. Fara aduma temima. Asher ein bahmum. Asher lo ala aleha ol, untatem ota el Elazar hakohen, ve'otzi ota michutz lamachane v'shachat ota lefanav, ve'lakach Elazar hakohen, midamah ve'etzbao, v'hiza el nochach penei ohel moed, midamah sheva pamim, B'saraf et apara le'einav, et orah, ve'et b'sarah, ve'et damah, al pirsha yisrof,
ולקח הכהן את ארז וזהו שני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב, והשרף אותה, יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לדת בני ישראל למשמרת למנידה חטאתי, וכיבס אוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם, הנוגע במת לכל נפש אדם, וטמא 7 ימים, הוא יתחטא בו ביום השלישי, וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטא ביום השלישי, וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע במת בנפש, האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן אדוני טימא, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מנידה לא זורק עליו, טמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא, וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת, או בעצם אדם או בקבר, יטמא 7 ימים, ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ולקח אזוב וטבל במים, איש טהור, והיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, והנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב. ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מנידה לא זורק עליו, טמא הוא, והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. ויערב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירחמו את אדוני עליהם.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Friends, in the first Aliyah, the ritual of the Para Adumah, the red heifer, followed by the story of the death of Miriam and the trouble in the camp that ensued when the water seemed to dry up. And now in this next Aliyah, which begins on page 884, verse 7, again, God's instruction to Moses on how to obtain water for the people. And Moses changing things up a little bit with very significant implications for the future. Pay special attention to what Moses did, and what Moses and Aaron do before they actually hit the rock. That is the key to understanding what I believe is the most compelling explanation as to the severity of the punishment that Moses received. Page 884, verse 7. Yamod Yosef ben Reuven Halevi. Baruch Hu es Adonai HaVarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Baruch V'ed. Adonai HaVarach Le'olam V'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bocha banu mikol ha'amim. V'nasan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. V'daber Adonai el Moshe lemor. Kach et hamate. V'akel et ha'eda. Tavaron achicha v'dibertem el hasela. Leinehem. V'natan meimav. V'hotzeta lahem mayim min hasela. V'hishkita et ha'eda v'et be'iram. V'ikach Moshe et hamate milifnei Adonai. Kasher tzivahu. V'ikalu Moshe v'yakilu Moshe v'Aaron et hakahal. El pnei hasela. V'yomer lahem shimuna hamorim. Hamin hasela hazeh. Notzi lachem mayim. V'yarem Moshe et yado. V'yach et hasela. B'matehu pa'amayim. Vayetzu mayim rabim. V'teish ha'eda uviram. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon. Ya'an lohem antem bi lahakdisheni le'nei b'nei Yisrael lachein. Lo taviu et hakal hazeh el haaretz asher natati lahem. Hema mei meriva asher ravu b'nei Yisrael et Adonai vayikadesh ba'am. Vayishlach Moshe malachim mikadesh el melech Edom ko amar achicha Yisrael ata yadata et kol hatilah asher mitzaatnu vayerdu avoteinu Mitzrayim vaneshev b'Mitzrayim yamim rabim vayareu lanu Mitzrayim v'la avoteinu v'nitzak el Adonai vayishma kolenu vayishlach malach v'yotzeinu miMitzrayim v'hinei anachnu b'kadesh yirkatzei gevulecha navrana v'artzecha lo navor b'sadeh v'cherem v'lo nishtem mei be'er derech hamelech nelech lo niteh yamin u'smol ad asher navor gevulecha v'yomer elav Edom lo tavor bi pen b'cherev etzei likratecha Vayamru elav b'nei Yisrael b'masila na'aleh v'im meimecha nishteh ani u'miknai v'natati michram rak ein davar b'raglai evora Vayomer lo tavor v'yetzeh Edom likrato b'am kaved u'v'yad chazaka v'yima'ein Edom neton et Yisrael Avor bigvulo, vayet Yisrael me'alav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher nosan lanu Torah emes. V'chayei olam natah b'sachenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Friends, 887, the third Aliyah. Now the preparation for Aaron's death takes place. Page 887,
verse 22. Yamod Hershel ben Abraham Shalishi. Baruch Hu Adonai Avara. Baruch Adonai Baruch Baruch Le'olam Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch bonu mikol hamim v'notan lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayisu mikadesh vayavo b'nei Yisrael kol ha'eda hor ha'ar. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon behor ha'ar al gvul eretz Edom lemor. Yasef Aharon el amav ki lo yavo el haaretz asher natati livnei Yisrael al asher meritem et pi lemei meriva kach et Aharon vet Elazar beno v'halotam hor haar v'avshet et Aharon et begadav v'ilbashtam et Elazar beno v'Aharon Yasef Umeit Sham vayas Moshe kasher tziva Adonai vayalu el hor hahar leinei kol ha'eda vayavshet Moshe et Aaron et begadav vayalbesh et Elazar beno vayamot Aaron sham berosh hahar vayered Moshe ve'elazar min hahar Vayiru kol ha'eda ki gava Aharon vayivku et Aharon shloshim yom kol beit Yisrael vayishma haknani melech Arad yoshev hanegev kiva Yisrael derech ha'atarim vayilachem b'Yisrael vayish mimenu shevi vayidar Yisrael neder l'Adonai vayomar im naton titein et ham hazeh b'yadi v'acharamti et arehem, v'yishma Adonai b'kol Yisrael, v'yitain et haknani, v'yacharem etem, v'et arehem v'yikra shem hamakom chorma, v'yisu mehor hahar, derech yam suf lizbov, et eretz Edom, v'tiktzar nefesh ha'am badarach, v'yidaber ha'am be'elohim, u'v'moshe, Lama helitanu mimitzrayim lamut bamidbar ki ein lechem ve'ein mayim v'nafshenu katza balechem haklokel v'yishalach Adonai ba'am et hanachashim hasrafim v'yinashchu et ha'am v'yamot amrav miYisrael v'yavo ha'am el Moshe v'yomru chatanu ki dibarnu v'Adonai v'avach Kitpalel el Adonai v'yaser me'aleinu et hanachash v'yitpalel Moshe b'ad ha'am v'yomer Adonai el Moshe aseh lecha saraf v'simoto al nes v'haya kol hanashuch v'ra'oto v'chai v'yas Moshe nechash nechoshet v'yisimehu al hanes v'haya im nashach hanachash et ish v'hibit el nachash hanachoshet v'chai v'yisu b'nei Yisrael v'yachanu ba'ovot v'yisu me'ovot v'yachanu b'yei ha'avarim b'midbar asher al pnei Moav mimizrach hashamesh misham nasahu v'yachanu b'nachal zared misham nasa'u v'yachanu me'ever Arnon Asher bamidbar hayotze migvul hayamori ki Arnon gevul Moav ben Moav uvein hayamori al ken ye amar b'sefer melchamot Adonai et vahev b'sufa v'et hanachalim Arnon v'eshed hanachalim asher natal l'shevet ar v'nishan ligvul Moav umisham be'era hi habe'er Asher Amar Adonai LeMoshe Esof et Ha'am Ve'etna Lahem Ma'im Az Yashir Yisrael Et Hashira Hazot Ali Be'er Enula Be'er Chafaru Hasarim Karuha Nedivei Ha'am B'mechokek B'mishanotam Umimidbar Matana Umimatana Nachaliel Uminachaliel Bamot Umibamot Hagai asher b'sdei Moav, Rosh HaPiska, v'nishkafa al pnei ha'yishimon.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emes v'chayei olam nata b'sachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Friends, on the very bottom of page 890 and the top of 891, we begin the fourth Aliyah. Now Israel sends messengers to the various nations and communities that whose territory they wish to pass through on their way to the land of Israel. Again, they're getting closer now to the borders of the land of Israel. One thing I want to point out to you is that it was only a couple of parshiot ago, 2 to be exact, that the Jewish people are told they're going to wander in the desert until that generation of the spies died and a new generation will take their place. So what's not always clear when we're studying is how much time, biblically speaking, has elapsed over the last several parshiot, because we read them week by week. But again, a great many years have passed during this time. On page 891, at the end of the top of the page, the fourth Aliyah. Baruch Adonai Ambarah. Baruch Adonai Barach Li'olam V'Oed. Baruch Adonai Baruch Li'olam V'Oed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bo chavonu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayishlach Yisrael malachim el Sichon melech Amori lemor Ebra v'artzecha lo niteh b'sadeh v'cherem lo nishteh mei be'er b'derech hamelech nelech ad asher navor gevulecha v'lo natan Sichon et Yisrael avor b'gvulo v'yesof Sichon et kol amo v'yetzei Likrat Yisrael Hamidbara v'yavo Yatza v'yilachem b'Yisrael v'yakeu Yisrael l'fi charev v'yoresh et arto me'arnon ad Yabok ad b'nei Amon ki az gevul b'nei Amon v'yikach Yisrael et kol ha'arim ha'ela v'yeshev Yisrael b'chol arei ha'emari b'cheshbon v'chol b'noteha Ki cheshbon, ir sichon, melech Amori, he v'hu. Nilcham b'melech Moav harishon, v'yikach et kol artzo miyado, ad Arnon. Al kein yomru hamoshlim bo cheshbon, tibane v'tikonen, ir sichon, ki eish yatzah, me cheshbon, lehava mikiryat sichon, Achla ar Moav bale bamot Arnon, oy lecha Moav, avad ta'am kemosh, natan banav peletimu v'notav b'shevit, lemelech Emori Sichon, v'niram, avad cheshbon, ad divon v'nashim ad nofach, asher ad meidava, v'yeshev Yisrael, v'eret Emori, v'yishlach Moshe l'ragel et Yazer, Vayilkedu benoteha, vayoresh et ha'emori asher sham, vayifnu, vayalu derech habashan, vayetzei, og melech habashan likratam hu, v'chol amo lamilchama, edrei, vayomer Adonai el Moshe, al tira oto, ki v'yadcha natati oto, et kol amo, V'et artzo ve'asita lo, kasher asita l'sichon melech ha'emori, asher yoshev b'cheshbon, v'yaku oto v'et panav v'et kol amo, ad bilti hishir lo sarid, v'yirashu et artzo, v'yisu b'nei Yisrael, v'yachanu barvot Moav, me'ever li'arden yerecho, v'yar Balak ben Tzipor eit, Kol asher asa Yisrael emori v'yagar Moav mipnei ha'am ma'od ki ravu v'yakotz Moav mipnei b'nei Yisrael v'yamer Moav el ziknei Midyan ata yilachachu hakahal et kol sevivotenu kilcho chashor eit yerek hasadeh uvalak ben Tzipor melech leMoav
בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר, ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועתה לך נא אראה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקבו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב, וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. ויאמר אליהם, לנופו הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבואו אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי. הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ, עתה לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו, וגירשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת הנס, וחיינו לנו אותה בסוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Friends, I want to thank Rabbi Kogan for leading us in the first four aliyot this morning. We're now going to call upon Cantor David Krasner to lead us in the reading of the fifth, sixth, and seventh aliyot from the Torah. Fifth aliyah we found on the bottom, page 895. The previous aliyah, we concluded the reading of Hukat. It began Balak, the Parsha Balak, and Balak again saw what happened to the kings that opposed Israel's marching through their land, literally decimated before him. Figures out he's got to try something different. So he reaches out to Balaam, this prophet, this seer, someone they believed had the ability to prevent Israel from passing through their land. And he rejects them. And in this next aliyah, Balak sends even a more prestigious delegation to try to get Balaam to do his bidding. We call upon Cantor Krasner this time. We're on page 895 in our Red Chumashim, verse 13. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Barach Le'olam V'oed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayakom Bilam Baboker, Vayomer Asare Valak Lechol Artsechem, Kim Ein Adonai Letiti Laloch Imachem, Vayakum Sare Moab, Vayavo El Balak, Vayomerum Ein Bilam Aloch Imanu, Vayosef El Balak Shaloch Sare Rabbi V'nichbadim Eile, Vayavo El Bilam, Vayomer Lo, Ko Amar Balak Ben Tzipor Natim Ram Aloch Elai, Hichabecha Becha Meod, V'chol, Asher Tamar Elai Ese, Uchana Kavali Eta Amazeh, Vayan Bilam, Vayomer Avdei Valak, Imitin Li Valak, Loveto Kesav Ezahav, Locha, Lavore Pianai Elohai, La Sokitana Ogdala, Ve'ata Shivuna Vazeh, Gamatem Halayla, Ve'eta Meosei Vanai Daber Imi, Vayavo Elohim El Bilam, Laila, Vayomer Lo, Im Likro Lecha Bo Ha'anashim Kum Lechitam, Ve'ach En Adavar, Asher Daber Lecho Totasem, Vayakom Bilam Aboger Vayachavosh Chamo Et Atono Vayelchen Sarei Moab Vaychaf Elohim Kyolechu Vayatsev Malach Adonai Barak Satan Lo Baruch Yevalatono Shnei Ravimom Vatiraton Emalach Adonai Nitzal Baderech V'chabosh Lupa Biyado Vatiraton Miaderech Vatilech Basareh Vayach Bilam Et Aton Lato Tahadarech Vayamon Malach Adonai Mishol HaKramim Gader Mizeh V'Gader Mizeh Vatirhaton Malach Adonai Vatilachet El Hakir Vatilchat Ereg Bilam El Hakir Ve'osef L'Hakota
ויוסף מלאך ענה יעבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לתולת ימין ושמאל, ותיראתון אל מלאך ענה ותרבץ תחת בלעם, ויכעס בלעם ויחתתון במקל, ויפתח ענה את פי האתון, ותאמר לבלעם עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים, ויאמר בלעם לאתון כי תלה צבי, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך שרכבת עלי, מעודך עד היום הזה הסכני הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו ויגע אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך ענה ניצב בדרך בו שלופה בידו, ויקרא וישתחו לאפיו, ויאמר למלאך ענה אמר כי הכית את אתונך זה 3 רגלים, הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ראית הדרך לנדי, ותימני האתון ותדלף עלי זה 3 רגלים, אולי ננצת מפני כי אתה גם אותך הרגתי ואותך חייתי. ויאמר בלעם אל מלאך ענה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה עם רבי נחש שובה לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם לך עם האנשים ואפס אל דבר שדבר לך תדבר, וילך בלעם עם שרי בלק, וישמע בלק כי בא בלעם, ויצא לקראתו אל מואב אשר הגבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלחתי לך לקרוא לך, למה לא הלכת אלי, האומנם לא חכה ביתך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה היכול אוכל לדבר באומה הדבר אשר אשים אלוהים בפי אותו אדבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Friends, the next aliyah, the 6th aliyah, middle of page 899, verse 39. יעמוד הרגיצי באלתר משה סביב סורה שישי. Baruch Adonai, Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam V'oed. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'achar b'anu b'kol hamim, v'naseh lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות, ויזבח בלק בקר בצאן, וישלח לבלעם לשרים אשר איתו, ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלה במופע, והיה משם קצה העם, ויאמר בלעם אל בלק בני לי בזה 7 מזבחות, והכין לי בזה 7 פרים ו7 אלים, ויעש בלק כאשר דיבר בלעם, ויהיה בלק ובלעם פרוויה במזבח, ויאמר בלעם לבלק התייצב על עולתך ולך, אולי קרא נקראתי ודבר מה יראני והגעתי לך, וילך שפי, ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו את 7 המזבחות ערכתי ועל פרוויה במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק בכל תדבר. וישוב אליו מני ניצב בעולתו ובחוסרי מואב, וישם משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהרי קדם, לך ארע לי יעקב ולך זו עמי ישראל, מה יעקב לא קבעו אל ומה יזון זו עם אדוני, כי מראש צורים ארנו ומגבעות אשרנו הן עם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב ממנה עפר יעקב ומשפט רוב ישראל, תמות נפשי מות ישרים אותי אחריתי כמוהו. ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי, לקבוי ולקחתיך והנה ורק תברך, ויען ויאמר הלא אשר אשים עיני בפי אותו אשמע לדבר. ויאמר אליו בלק לך נא איתי המקום האחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וכובנו לי משם, ויקחהו שדה צופים על ראש הפסגה, ויבן 7 מזבחות ויעל פרוויה במזבח. ויאמר אל בלק כי תסיב כל עולתך ואנוכי קראך, ויקרא נא בלעם ויעש דבר בפיו, ויאמר שוב בלק וכל תדבר. ויבוא אליו והנה ניצב בעולתו ושרי מואב איתו, ויאמר לו בלק מה דיבר אדוני, וישם משלו ויאמר קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור, לא ישאל ויחזה ונדם וינחם, הוא אמר לו יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, לא יביטאם מיעקב לרעה מה בישראל, אנא אלהב עמו תשועת מלך פה. אל מוציאם ממצרים כי תפרם לו, כי לא נחש ביעקב לא קסם מישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, הן עם כלבי יקום, וכרי ינשא, לא ישכב על יוכל טרף, ודם חלים ישתה,
ויאמר בלק אל בלעם כה לא תקרבנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי לך לאמור כה, אשר דבר אדוני אותו אעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה סמס חיי עולם נתן סוכנו ברוך אתה אדוני נושאנו תורה. Amen. Friends, for the final aliyah, middle of page 903, verse 27, we call cantor David Krasner on the occasion of the naming of his newborn daughter. Yamo David Aharon ben Harash Shmuel Yisrael Eliezer Yosef Shvi'i. Baruch Hu Adonai HaBarach Baruch Adonai Baruch Lamod Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bachar bנו mikol ha'amim v'natan lanu et torato Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. ויאמר בלק אל בלעם לפני קחך אל מקום אחר אולי ישע בעיני האלוהים וקבותו לי משם ויקח בלק את בלעם ראש הבור הנשקף על פני הישימון ויאמר בלעם אל בלק בלי בזה 7 מזבחון ואכילים בזה 7 פרים ו7 אלים ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פרוויה במזבח וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברק על ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקרוא נחשים וישת לה מבר פניו וישב ויישא בלעם את עיניו וירא ישראל לשכן לשפטיו ותהיה לה רוח אלוהים ויישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו ואור, נאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמראל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל גלוי עיניים, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו, כקנות עלי נהר, כלים נתת כרזים עלי מים, יזע מים מדייו, וזור במים רבים, וירמל גם מעקב ותעשה מלכותו. אל מוציאו ממצרים כתוב הרעים לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם וחיטה וימחץ. קרא שכב, קרי וכלבי מקימנו, ברכך ברוך וברך ארור. ויכעף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקחו אויבי, כי באתיך, והנה ורק תברך, זה 3 פעמים, וברך לך מקומך, אמר קבח בך, והנה מנחת אדוני מכבוד, ואמר בלעם אל בלק, הלא, גם מלאכיך, אשר שלחת אלי דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, כסף וזהב. לא אוכל לעבור את פי אדוני לעשות טובה, או רע מליבי, אשר כבר אדוני אותו אדבר. ואתה ילך לעמי, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה, לעמך באחרית הימים. ויישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמראל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל גלוי עיניים. אראנו ולא אתה, השמנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבע מישראל, ומחץ פתימה, וקרקע כל בני שן, והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו ישראל עושה חיל, וירד מיעקב, והביא שריד מעיר, וירא עמלק, ויישא משלו, ויאמר, ראשי גויים עמלק, ואחריתו דעובד, וירא תקני, ויישא משלו, ויאמר, אתא מושבך, ושים ועשה לקינך, כי ממי לברך קין, על מה אשר תשבכה, ויישא משלו, ויאמר, אוי מיכם מסומואל, וצים מיד כיתים, בנו אשור ובנו עבר, וגם הוא הדעובד, ויקום בלעם, וישב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו, וישב ישראל בראשיתים, ויחלם לזרוע בנות מואב, ותקרן עליהם לזבחי אלוהיהן, ויאכלם, וישחררו לאלוהיהן, ויצא ישראל לבעל פאור, ויחרב אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם והוכתם, לפני נגד השמש וישוב, חרון לפני מישראל. ויאמר משה אל שבטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא להקריב אל אחיו את המדיינים לעיני משה ולעיני כל בני ישראל, והם מבוכים פתח המועד, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויקור את שניהם את איש ישראל ותשאל כובתה, ותיעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24,000.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן תורת אמת וחיי עולם, נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shkoch. At this point, I will invite Cantor Krasner over to my side of the pulpit as we are about to have the opportunity to name his newborn daughter. Mishaberach Avotenu, Avraham, Yitzhak, v'Yakov, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah, Yirech, Repeta, Horim, v'et Bita, Halda, b'hem, Mazel Tov, v'Yikaresh Shema, b'Yisrael, Chaya, Bat, David, Aharon, v'Naomi, Avosha, Horecha, Mevrecha, Otam, Mevner, L'Sobivaran, Zeh, Yisku, Horel, L'Godla, the Torah, L'Chua, Masim, Tovim, v'Nomar, Amen. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings upon these parents and their newborn daughter, who this day we have upon whom we have bestowed this day the name Chaya Bat David and Naomi. We thank you that you have blessed these parents with the most precious gift of parenthood. We ask that you receive their fervent prayers and answer their prayers and the prayers of this entire congregation on their behalf. Grant this new daughter of Israel length of days and vigor of body and mind. We ask that you bestow these grateful parents with wisdom and the ability and the means to rear their daughter to attain the blessings of Torah, Chuppah, and Masim Tovim. And let us say together, Amen. Mazel Tov. Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simen Tov, Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simen Tov, Simen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Simen Tov. Yehei lanu, Yehei lanu, Yehei lanu, Hu lechol Yisrael. 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 Almighty God, we thank you for the joy which has come to these parents through the daughter with which you have blessed them. Bless them with strength and understanding. Grant health and vigor to the parents of this child, that they may raise her with love. And together may they be privileged to rear their daughter to attain the blessings of Torah, Chuppah, Masim Tovim. And let us say together, Amen. Mr. Krasner, on behalf of the congregation, we'd like to provide you the certificate of naming that records that Michaela Krasner, the daughter of Sherry and David Krasner, was given the name of Chaya Bat David Aaron Vanayomi here during the course of religious services on the 12th of Tammuz, 5783, corresponding to July 1st, 2023. We'd also like to share with you this gift. I was named at the Jewish Community Center Paramus Congregation Beth Tikva t-shirt, which we look forward to her outgrowing very, very soon. We send these gifts to you with all of our good wishes. Shabbat Shalom and Mazel Tov to you. Friends, would you all please rise at this time as Cantor Krasner leads us in the Chatzi Kaddish. Ikada v'ikadash shmerabah Namadi machirote V'yam nechahote B'chayei onav yamechon Ochayei lecho beit Yisrael Ba'agol Obizman harim V'imru amen Yehei shmei rabba mevorach V'yalam olam yamaya
Barach, Mishabach, Vipoavitam, Vinase, Vitadar, Vitala, Vitala, Shmehu Shabrichu, Ela, Mikabechata, Vashirata, Tumata, Benef, Amata, Damira, Miyama, Imru, Amen. At this point in the service, we'll ask that you please remain standing as I conduct the Misha Berach for all those who are ill. If you know of one who is ill this time, please come forward and share their names with me that we can include them in all of our communal prayers. Misha Berach, Avotenu, Avraham, Isaac, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah, Livarech, Riveta, Cholim, Very good. Frida Bat Sarah, I thought his son was fast. V'Shena Bat Rishon, That was very good. V'Chaya Shimona Bat Sarah, V'Shir Yadina Bat Yehudit Liba, V'Tzvi Ben Krenzel, Chaya Devar Bat Sarah, Rotem Ben Mazal, Nadav Chaim Ben Yurit Chaya, Avraham Noach Ben Yehudit, Yosef Lev Ben Bracha, Bracha Bat Shoshana, Cyril Bat Chayil, V'Dech Bat Chaya, Razi Beam, Diane Walensky, Garrett Brickman, Honorable Irene Jacobs, Jenna Levy Young, Simcha Eliezer Ben Razel, Susan Kalish, Sharon Kale, Randy Reesfeld, Sandra Gold, Jonas Gold, Claudia Meir, Jackie Marshall, Yecheska Halev Ben Shifa Devora, Edna Bat Chana Rivka, Leah Bat Shoshana, Yaakov Ben Rivka, Chavila Bat Sagi Gatel, Rachel Kela Bat Chasia, Benjamin Ben Florence, the Elka Sima Bat Frima, the Michael Ben Fradel, the Avi Ben Avraham, the Ze'ev Ben Mordechai. Ba'avor shalachtem mikpon ba'adam refuah shlem min shemayim futen v'hutaguf v'toch shar chol Yisrael Shabbat him lizog lavo hasav zon kariv v'nomar Amen. May He bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. Bless and heal the house of Israel. May the Holy One in mercy strengthen them and heal them soon, both in body and in soul, together with all people who suffer illness. And let's all say together, Amen. Joel, please be seated. Call Richard Winters now forward for the Maftir Aliyah. Yamod Asher Zelig Ben Baruch HaKohen Hamaftir. No. We stopped in Shabbat during COVID. Oh, got it. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Ba'al Charbanu Mikol Hamim V'natan Lanu Torto. Baruch Adonai Noten Torah. Amen. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Vayakom mitoch ha'ida Vayikach Romach biado Vayavo Achar Ish Yisrael el Akuba Vayikor et Shnehem et Ish Yisrael v'tayisha kovata V'tiyata magifa me'abnei Yisrael Vayu ha'metim b'magifa Arba'a v'esrim aleph. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet b'chayei olam natap tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Friends, would you all please rise for the lifting tongue of the Torah? Yamod Hagba Yamod Lila. Wait, a little heavy. It's a little heavy. What? I hope so. Hold on. Who's Galil? I don't know. Who's Galil? Are you? Me. Oh, okay. Bizot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael Al Pi
Adonai, Yad Moshe. Eitz Chaim hi l'machazikim ba. V'tomchei ha-meyushar. Eitz Chaim hi l'machazikim ba. V'tomchei ha-meyushar. Diracheha darchei noam. V'chol netivoteha Shalom. Diracheha darchei noam. V'chol netivoteha shalom. La 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 V'chol netivoteha shalom. Friends, would you all please be seated? Friends, the Torah reading. After. I'm sorry. Having completed the Torah reading, boy, and everything was going so well up to this point. The Haftarah for this double parsha of Chukat and Balak is the Haftarah for Balak this morning. Which is on page 915, with a wonderful commentary preceding it on page 914. It is we will be led in the Haftarah this morning by Richard Winters. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzav v'divreihem hanemorim b'emet. Baruch atah Adonai habacher b'torah Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nriei hamed v'hatzedek v'haya sherid Yaakov v'kerev amim rabim k'tamei Adonai kirvivim Alei Seb Asher Lo Yikavel Ish V'Lo Yichalel Ibnei Adam V'Haya Sherid Yaakov B'Goyim V'Kerev Amim Rabim V'Aryeh B'Vamon Yar Kifrid Karetzon Asher Imavar Bramas V'Torah V'Matzil Torom Yodcha Tzorecha V'Cho Yikaretu V'Haya Bayom Ahuni Yom Adonai V'Chrati Susecha Mikirbecha V'Havadati Markavatecha V'Chrati Arei Artecha Harasti Kol Mitzvot Reta V'Ukti Ksavim Miyodecha U'Ma'on Anim Lo Yiyulach V'Chrati Psilecha U'Matzevotecha Mikirbecha V'Lo Tishachve Or L'Maseyotecha Nachshi asherecha mikirbecha v'ishmadati aharecha v'asihiti b'yaf v'v'chem anakam et hagoyim asher lo shameyu shimuna eid asher Adonai omer kum riv et hecharim v'tishmahana hagvahot kalecha shimu charim et riv Adonai v'etanim mostei haaretz ki riv l'Adonai imamo v'im Yisrael yidvakach ami me'asiti lecha u'mahelticha anehei pi ki heliticha me'eretz Mitzrayim v'ves avodim Piditicha v'eshlach lefonecha et Moshe Aaron u'Miriam ami zcharna bayatz Balak melech Moab u'me'atoto Bilam ben Beor u'minashitim ad hagilgal leman dahat tzidkot Adonai mama kadehem Adonai ikaf le'Elohem aram hakad mehenu bi'alod ba'agolim b'nei shana ha'yirtzi Adonai bi'alfe'elim bi'ravot nachalei shamen ha'etein b'chori pishi pri bitni achat nafshi higid lecha adam atov Om Adonai doresh mimecha ki imatzos mishpat v'havas chesed v'atzneach leched im Elohecha Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim
Sadiq Chol Hadarot, Hoel Haneman, Homer Vyaseh, Hamid Overim Kayim, Shekol Tavara, Bemesvat Tzedek, Nemahan Atahu, Adonai Eloheinu, V'ne'emanim Tavarecha, V'dvarecha B'nivarecha, Achol Yeshu Reikam, Kil Melech, Neman Rachaman Ata, Baruch Adonai, Hoel Haneman, B'chol Tavara, Amen. Rachaim Al Tzion, Kives Chayenu, V'lalu Vas Nefesh Toshia, B'mehera V'yameinu, Baruch Adonai, Misamech Tzion B'vaneha. Amen. Einu Adonai Eloheinu, B'liyahu Hanavi Avtecha, Uv'machus Beisavi V'shichecha, B'mehera Yava V'yagel Libenu, Al Kisolo Yeshev Zor V'lo Yinchalu Racharim Et Kvodo, Ki V'shem Koshcha Nishmatalo, Shelo Yichben Erel Elam Va'ed, Baruch Adonai, Magen David, Al Torah, V'al Vavadav, V'al Hanvim, V'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatat Alanu, Adonai Eloheinu, L'Kdushav L'Menucha, L'Chavod U'L'Tifaret, Halakahol Adonai Eloheinu, Anachnu Modim Lach, U'Merchim Atach, Yitrach Shimcha, B'fi Kol Chai Tomid Elam Va'ed, Baruch Adonai, V'Kahadesh HaShabbat. Amen. Shkoch. And we want to thank Richard for leading us in the Haftarah this morning. Shkoch. As we invite Cantor Krasner back to the Bima at this time, is on page 148 in our Sidurim. He leads us with Yukum Prakan Min Shmaya. Yekum Prakan Min Shemaya. Min Shmaya, Hina V'Hisa V'Rachamim. Mishe berach avotenu v'imotenu, Avraham, Yitzhak, v'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah, u'yivarech kol hakadosh hazeh, im kol kilot hakodesh, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה ומי שבאים בתוכן להתפלל ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש על הבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניית ישראל ואמונה הקדוש ברוך הוא ישעה שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה ויצלחה כל מעשייתם עם כל ישראל אחריהם ונאמר אמן. Would you all please rise at this time? Page 148, we read responsibly by paragraph the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and all who exercise just and rightful authority. Teach them insights of your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Races and creeds, common bond, and then bigotry. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, and helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say together, Amen. Page 149, call our immediate past president, Rob Cheney, forward to lead us in the prayer for Midyanat Yisrael. Avinu, Sheba Shamayim, Zur Yisrael Galalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zur Yisrael Galalo.
Geulatenu, Again Aleha, Evrachostecha, Ufaros Aleha, Sukkot Shlomecha, Ushlach Orecha, V'hamicha, Rasheha Sareha, V'yoatzeha, V'yoatzeha, V'taknei Beitzah Tova, Milefanecha, V'taknei Beitzah Tova, Milfanecha, Chazei Chazei, Et Yedei Miginei, Eretz Kodshenu, Ve'hanchilem Eloheinu Yeshua, Ve'ateret Nitzah, Ve'natata Shalom, Shalom Ba'aret, L'simchat olam, L'simchat olam, Ve'yoshveha, V'nomar Amen. Together in the English, on the bottom of page 149. Avinu Malkeinu, bless my family with peace. Teach us to appreciate the treasure of our lives. May us help us to find contentment in one another. Save us from dissension and jealousy. Shield us from pettiness and rivalry. May selfish pride not divide us. May pride in one another unite us. Help us to renew our love for each other continually. In the light of your Torah, grant us, the people Israel, and all your children everywhere, health and fulfillment, harmony, peace, and joy. Amen. Page 151, we continue with Ashrei. Ashrei Yoshev Beitecha, Oyalucha Selah. Walk around the Torah. Got it. If you wouldn't mind. Sure, I can stay here. No problem. Tilat anay dar pivar kabasar, shem kachol yolamaher, v'chevarechia, v'ata, v'olam hallelujah. Page 153, we return the Torahs to the Ark. Yehalu Hashem Adonai, ki niskav shemo levado. Hodo al eretz v'shamayim, v'yarem keren liyamo, tila lechol chasidav, l'nei Yisrael lam kerovo. Hallelujah. Hallelujah. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Elim, havu l'Adonai kavod, havu l'Adonai kavod shemo, ishachavu l'Adonai be'ar kodesh, konay alamayim el hakavod, hirim, anay amahim ravim, kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai shaveh aratzim, vayishaber Adonai et arzei halvanon, vayakidem k'mo egel Lebanon, v'Sirion k'mo ben Remim, Kol Adonai chotem lavotesh, Kol Adonai yachem mibar, Yachil Adonai mibar kadesh, Kol Adonai yechol el hayalon. Vayechesa v'yaron, v'echalo kulo, omer kavod. Adonai lama buyasha, yeshev Adonai.
ומנוחה יאמר. Yeah, I'll wait for it. For the last 3 years. בעבור דוד עבדך, אתה שב בני משיחך, כי לכתוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, עץ חיים למחזיקים בה, וטוב מחיה מיושר דרכיה דרכיה וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך נשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. As we turn now in our Sidurim to page 155, as Cantor Krasner leads us in the Musaf service, beginning with the Chatzi Kaddish. We'll join with Cantor Krasner then on page 156 and 157, the Avot and Kedusha sections of the Musaf Amidah, then conclude silently through page 161. יקדש ויקדש שמי רבה Amen. אדירה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ימיכון ובחייך בישראל בגלה בזמן קריב אמן Amen. Yehei Shemei Rabba Mevorach. יעלם עולם Yitzhorah. המשתבח לפר מתרומם וינעשה ותביא תלוי תלש מגושה בריחו לילה מגר בחטא ושירתה שליחת הרחמתה דמירם ימה והימרו אמן. ברוך אתה אדוני אלינו ולאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא העליון, והחסדים הטובים, וקונה הכל, וזוכר עשי אבות, ומפיק ולבני בניהם למען שמו, מיהרה, מלך עוזר, מושיע ומגן, ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם. Amen. אתה גיבור למדוני בחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני אחר מחמוך בגבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונעתישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ויאמר Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Melech haaretz Kevodo. Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Melech haaretz Kevodo, Kevodo malei olam. משרתיו שואלים את אלעזר,
Hayemiko kevoto leomatam varo yomechru. Baruch Kevod Adonai Mimkomo. Baruch kevod Adonai mimekomo, mimekomo. O yifem berachamim v'yachonam. Am yachadim shemo erev avoker b'chol yom tamid. Pamayim yahava Shema ha'omerim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshiachenu Vehu Yashmienu Yashmienu berachamav sheni leyene kol chai Vehu Yashmienu berachamav sheni leyene kol chai Liolachem le'Elohim Ani Adonai Elohechem. Ani Adonai Elohechem U'zrei kodecha katov lemor Yimloch Adonai le'olam Elohai Yitzion l'dor v'dor. Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam Elohai Yitzion l'dor v'dor Hallelujah L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor Nagin gon lecha L'dor v'dor L'dor v'dor L'dor v'dor Nagin gon lecha Ulenetzach netzachim kedushatecha natish B'shichacha Eloheinu mipinu lo yamush Le'olam le'olam va'ed L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor nagin galecha L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor L'dor v'dor. L'dor v'dor nagin galecha Ki amelech gadol, gadol v'kadosh, gadol v'kadosh ata. Ki amelech gadol, gadol v'kadosh, gadol v'kadosh ata. Baruch ata Adonai, Eloheinu kadosh. Amen.
That's Danit's oldest. She looks just like me, doesn't she? Just like me. Where's the meat? What? Where's the meat? Sleeping. She threw him out of the house this morning. That's what we asked. Page 181, the Kaddish Shalem. Ikala vikala shemei rabba. Amen. Yamad yirachirute v'yamnik malchute. B'chai chol yamechon v'chai lecha b'Yisrael. B'gdala v'zman karev v'yimeru Amen. Yehi Shmei rabba mevorach. Yalam alam yamahaya. Yitbarach. Yiparach v'yishabach v'yipor v'yitamam v'naseh. V'yarav v'tala v'tala shvegut shaberich. Rechu. Leila, min kol bechata v'shivata, tush bechata v'nevata, da'miran miyama v'yimeru amin. Tikabal etzlo, ton v'otonacha b'Yisrael, kol ama v'hon v'yishmaya v'yimeru amin. Yesh lam rabin shemaya v'chaim alinu kol Yisrael v'yimeru amin. V'hoseh shalom b'rama, u'yaseh shalom aleinu. Ve'yal kol Yisrael, ve'imru, amen. Ve'yaseh shalom, shalom aleinu. Ve'yal kol Yisrael, ve'yaseh shalom, shalom aleinu. Ve'yal kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu v'yakol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu v'yakol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu v'yakol Yisrael. Oseh shalom rabbe, yaseh shalom aleinu Yisrael v'yimeru. Amen. Page 182, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha Kitoet HaSamim. Leshabeach laton hakol, latekedu yotze breshit, shelo asanuk koye haratzon, velo samanuk mishpachot adama, shelo sam chalkeinu kaem, vegor aleinu kechol hamonam, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמה אתה בתורתך נעים לך לעמוד ונאמר היה אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו
Ushemo, Ushemo, Echad. Mourners Kaddish. Yit Gadal, V'yit Kadash, Shemer Rabah. Amen. V'yolma divarach irutei, v'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon, v'chayei dechol Beit Yisrael, v'agola u'vizman koriv, v'yimaru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach, v'yolam ulo me'omaya, yitbarach, v'yishtabach, v'yitpoar, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, Shmei Dekudsha Brichu, La'ela Main Kol Birchata V'Shirata, Tushbechata V'Nechemata, Da'amiran Ba'alma V'Yimaru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya, V'Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimaru Amen. O Seshalom B'Marav, Uya Seshalom, Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimaru Amen. Would you all please be seated? Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Good to see everybody with us today. We welcome you all. We're glad that we are all here together. Friends, I want to remind you all that this evening we will conduct Havdalah on Zoom at 9:25 p.m. Please be with us this evening at 9:25 so we can have a good, strong minyan for the conclusion of Shabbat. Certainly look forward to that. And tomorrow morning, minyan will be at 9 in the morning and 8 p.m. in the evening. Friends, we want to remind you that 3 weeks from last night, on July 21st, we're having one of our summer Shabbat Under the Stars Friday night services, the home of Richard and Fran Winters, who have graciously opened up their home for this service for the past several summers. There'll be more information about parking and what have you close to the time of the event. Those who participated in the past know this is always a wonderful event at the Winters home and in their beautiful backyard. So I hope you'll plenty with us. Again, that's 6 p.m. on Friday night, July 21st. I want to encourage everyone's participation in the wonderful project that our CARE Committee, that is the new name for what was formerly known as the Community Affairs Committee. We are providing a meal for 200 people at the Hackensack Homeless Shelter in the month of July. And in the announcements on Thursday was a list of the various ways that you can participate by donating the various materials that we need for the event, or making a donation to help cover the cost of this important project in our community. So please call the office, or Debbie, you may speak with Debbie Zeiler, but not today, about this event. And we thank you for your, in advance, for your generous support of this project, as you've been so generous with each of the monthly projects that this committee has sponsored since the pandemic began 3.5 years ago. Debbie, we thank you and your committee for your hard work this month and every work, and the good you do for the greater community. I want to take this opportunity to send birthday greetings to Harold Kaplan. We'll be celebrating his birthday on July 4th, so it's easy to remember. Let's just say how old? Less than our great nation. Want to take this opportunity to greet the incoming president of the congregation, who technically began his service last night with the lighting of Shabbat candles. Stu, we thank you for your many decades of service to the congregation, and appreciate in advance the efforts and hard work that comes along with being a president. And we're looking forward to working with you and with Ruth and the members of the board, the executive board, for the further our mission to be a strong religious presence in this part of Bergen County. I want to take this opportunity once again to welcome Cantor David Krasner to the community this morning. Hope you all have the opportunity to meet and greet Cantor Krasner during the Kiddush luncheon, and also to once again extend a mazel tov to him on the occasion of the birth of his daughter, Chaya Michaela, born last Shabbat. So in case some of you are asking, why didn't he come last Shabbat? That's why.
We thank you for your beautiful davening this morning, and we're glad to have you with us here today. Friends, we're going to conclude our davening this morning with the sing of Adon Olam. Again, immediately following, please join us in the social hall for the Kiddush luncheon. We look forward to seeing you there. Shabbat Shalom. Page 187, Adon Olam. Adon Olam Asher malach B'terem kol yitzir nivra Le'ein asa b'chefzo kol Azai melech shemo nikra V'yacharei kichlotacho Levado yilov nara V'hu haya v'hu hovel V'hu yiheh b'tifara V'hu echad v'yesheni Le'amshir lo le'akira Beli reshi beli tachlit V'lo ha'oz ve'am yisra V'hu meili v'chai go'ali V'tzor chevi v'yetzara V'hu nisi u'manos li V'natos li b'yom ekra V'yado afkid ruchi V'yishan v'ya'ira V'ruchi v'yati Adonai v'lo ira. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Please join us for Kiddush.